Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika taarifa za Upeo wa TV47, nikitumai umzima tukufahamishe ni yepi yamejiri na ni yepi ambayo yanatarajiwa kujiri ili umakinike zaidi. Lakini mwanzo wacha tupate vidokezo yajayo katika Upeo wa TV47. Kinara wa Azimio Raila Odinga apeleka kampeni kaunti za Embu na Laikipia. Wale wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai, yale reforms ambayo Bwana Monya ameanza itaendelea. Wanasiasa waendelea kukashifu tume ya uchaguzi kuhusu maandalizi. Tume hiyo ikitakiwa kuelezea utata wa raia wa Venezuela nchini. Of course, IBC, you need to come very clean and say who are those people. DCIO, we need to hear very clearly. Karibu sasa mtazamaji, moja kwa moja tukutaarifu, lakini kabla tupate taarifa hizo, wakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara, nafahamika kama Catherine Simaloi, na hivi sasa kabla tuanze taarifa zetu, mwanahabari mwenza Andrin Kilemi amekita kambi katika kaunti ya Isiolo, kaunti nambari 11, ili kuhakikisha anatupa mjadala wa ugavana wa kaunti hiyo. Na hivi sasa nitaungana naye moja kwa moja tusikilize labda ana yepi kabla ya mjadala huo kuanza mwendo wa saa 1 dakika 30. Andrin Kilemi, iwapo unatupata kutoka kaunti ya Isiolo, una yepi kwa sasa? Asante sana mwenzangu Joashon Sare, bila shaka ulivyodokeza ni kwamba tuko katika kaunti nambari 011, ni kaunti ya Isiolo. Hapa leo tutakuwa na mdahalo, tutakuwa tunawashirikisha wagombea wa kiti cha ugavana kutoka kaunti hii. Ni kiti ambacho awali kilikuwa kimemezewa mate na wagombea 6, lakini kufikia sasa tuna wagombea 4 tu ambao wamesalia kwenye kinyang'anyiro. Tutakuwa na wageni hao hapa katika jukwaa hili. Hali kadhalika wakazi wa kaunti hii ya Isiolo watakuwa wanapata fursa ya kutangamana moja kwa moja na viongozi watarajiwa. Bila shaka ni mdahalo ambao kila mmoja anausubiria. Tutakuwa tunaangazia masuala mazima yanayohusiana na kaunti hii ya Isiolo, tukigusia masuala ya elimu, usalama, vile vile maendeleo ya kaunti yenyewe, hali kadhalika masuala ya afya na mengi zaidi. Lakini yote hayo Onsare ni baada ya taarifa za Upeo wa TV47. Kwako. Shukran sana Andrin Kilemi. Hivi sasa najua mandhari ya nyumbani kule Isiolo yanazidi kuwa mazuri. Tutakuwa tunarejea kwako tufahamishe kwa kina zaidi kuhusu mdahalo huo. Mtazamaji, turejee hapa studioni tukutaarifu taarifa kwa kina, na ni kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga leo pamoja na kikosi kizima cha Azimio One Kenya walikita kambi maeneo ya Mlimani. Kikosi hicho kilizuru kaunti za Tharaka Nithi, Embu, Laikipia na Nyandarua katika azma ya kutafuta uungwaji mkono. Mwanahabari wetu Moige William na taarifa hiyo. Kwa mara nyingine Raila Odinga alikuwa Mlimani akianza kampeni zake katika eneo la Mlima Kenya Mashariki, haswa kaunti za Tharaka Nithi na Embu. Akiandamana na mgombea mwenza wake Martha Karua, Junet Mohamed na wengineo, wameuza sera za kuimarisha sekta ya kilimo, kupigana na ufisadi iwapo watachaguliwa kuongoza serikali ijayo. Wale wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai, yale reforms ambayo Bwana Monya ameanza itaendelea. Na Bwana Monya ndio huyo, itaendelea na kazi yake. Najua iko wale wanasema ati hawajachagua Raila tena. Watu wa Nyanza hawajachagua Martha tena, watamchagua mara ya kwanza. Muungano wa Azimio ulitoa hakikisho kwa wenyeji wa Mlima Kenya kuwa watafufua viwanda nchini kama njia mojawapo ya kubuni nafasi za ajira kwa Wakenya, huku baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo wakiahidi kuunga mkono azma yake Raila ya kuelekea Ikulu. Tunataka gap katikati ya baba na huyu jamaa mwingine Mkola iwe kubwa kiasi ya kwamba hatuna muda wa kupoteza baadaye. Sisi tu tunataka mtupe hiyo nafasi, tuendeleshe kazi ya kubadilisha Kenya, vijana waweze kupata kazi, wakulima waweze kupata pesa kwa mfuko, ndio Kenya iende mbele.
na hiyo haitawezekana kama hatutapambana na wafisadi. Western ngome ya baba, hata Mlima Kenya sasa imekuwa ngome ya baba, vindu vichenjanga. Moige William, TV47. Mtazamaji, tusalie katika masuala hayo ya kisiasa, na ni kwamba zikiwa zimesalia siku 15 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, Naibu Rais William Ruto na kikosi chake cha Kenya Kwanza hii leo wameendeleza kampeni za kusaka uungwaji mkono katika kaunti za Kericho, Kisii na Narok, walikowarai wa Kenya kuunga mkono azima yao ya kuongoza taifa mwezi ujao. Ruto na kikosi chake wamerusha makombora ya kumkashifu mpinzani wao wa karibu Raila Odinga, anavyoarifu Mike Kagwango. Siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, muungano wa Kenya Kwanza umezidisha kampeni zake za kusaka uungwaji mkono kwenye ngome za kinara wake walikopokelewa kwa shangwe za aina yake. Ruto na jeshi lake wakirusha makombora ya lawama kwa kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kufuatia hatua ya kuporomosha mipango ya serikali ya Jubilee na kusababisha gharama ya maisha nchini kupanda. To intimidate or blackmail the IEBC or to undermine the elections of 9th of August. You have a duty. We know you are also the chairman of Azimio. Please don't confuse your duties as the chairman of Azimio and your duties as the president of Kenya. Ruto ameahidi kutekeleza manifesto yake kikamilifu punde tu watakapopewa nafasi na Wakenya Agosti 9, huku akiwasuta wapinzani wake kwa ahadi anazosema hazina msingi wowote. They have no agenda. Hawana sera ya kuuza. Kwa hivyo wanashangaa watakuja kufanya nini kwa debate. Na mimi nataka niwaambie, there is one plan in Kenya. Our competitors don't have a plan. Ameahidi kuboresha miundo msingi katika maeneo mbalimbali ya taifa, sawia na kusambaza maji kwa wafanya biashara kila boma. Viongozi walioandamana na Ruto wakiwemo kinara wa ANC Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula, wakisema sharti kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi tarehe 9 mwezi ujao na kupiga kura iwapo wanataka ahadi zilizotolewa na Kenya Kwanza kuafikiwa. IEBC is a constitutional body established to manage elections. Na wewe huna authority kikatiba wala kisheria to start interfering, intimidating and harassing IEBC. Ruto na wandani wake walizuru kaunti za Kericho, Kisii pamoja na Narok. Mike Kagwango, TV47. Mtazamaji, kwingineko, waniaji wa nyadhifa mbalimbali katika kaunti ya Nairobi kwenye muungano wa Azimio One Kenya wameikashifu tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa kufeli kutoa mwanga kamili kuhusu sakata ya raia wa Venezuela waliokamatwa siku ya Ijumaa katika uwanja wa ndege wa JKIA wakiwa na bidhaa muhimu za tume hiyo. Kadhalika, viongozi hao walitetea hatua ya kinara wa Azimio Raila Odinga kujiondoa kwenye mjadala wa urais utakaofanyika Jumanne wiki hii. Viongozi hao walizungumza katika madhehebu ya sinagogi eneo bunge la Kasarani mapema Jumapili katika hafla ya ibada ya baadaye kuhutubia waandishi wa habari. Kwa sababu ya hizi viti, baba ninaomba neema na kibali. So even this to come and in the morning you're waking up on Venezuela. What is Venezuela now? Honestly, Chepukati. Venezuela from all the countries in terms of IT, now Venezuela. Even Kenya is very high in IT. I wish you just used our young people here. They are much better. So it is wrong, even as a country, when we are talking for some countries where we know that our country is a hub of IT across Africa. And even in Europe, they respect us. You know, Kenyans have always questioned whether IEBC is mature enough and clear with its mandate to deliver free, fair and credible elections. We are a bit sad to see that you have strangers that come into the country with expired passports. First of all, the impunity that they can actually enter this country, that means they must have protection from very high officers. I think the DCI should be able to disclose that. The people understand that the people responsible for getting us in the mess do not have those solutions for us. So we are telling Chebukati that there are going to be very grave consequences for you, Mwana wa Papa. I have to address him in our local dialect.
Mwana wa Papa Chebukati, there are going to be very serious consequences if you mess with the will of the people in this election. There is nobody in Azimio interested in postponement of this election. We want this election to come and go. Mtazamaji, kwingineko, mwaniaji wa wadhifa wa urais kwa tiketi ya chama cha Agano Aiga Mwaure ameonyesha imani yake kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuwa wana uwezo wa kuandaa uchaguzi huru na haki iwapo utendakazi wao hautaingiliwa na baadhi ya wanasiasa. Akizungumza baada ya kuhudhuria ibada ya kanisa Katoliki jijini Nairobi hii leo, Mwaure amesema tume hiyo ina uhuru wa kujisimamia kutekeleza wajibu wake na ni bora iwapo wanasiasa wangeipa muda wa kipekee kufanikisha malengo yake. Hata hivyo, Mwaure ameitaka IEBC kujitokeza waziwazi kuelezea kweli kuhusu kizungumkuti cha raia watatu wa taifa la Venezuela waliokuwa nchini ili kubuni imani yao miongoni mwa Wakenya. Two sides, particularly the so-called top two sides, Kenya Kwanza and Azimio, is very sad. But Kenyans, I want to tell you, open your eyes, a Kenya to amuke, amkeni wa Kenya, and see what's happening. This is what has happened in previous years. There has been monkey businesses, but now they are coming out because the sides that have been in previous, who are there in 2017, 2013, are now the ones, you know, on opposite sides. We are coming in as the new broom, and they are now checkmating each other, checkmating, because they know what they have been doing. Of course, IEBC, you need to come very clean and say who are those people. DCIO, we need to hear very clearly also whether you arrested them, whether they are arrested, whether you are deporting them. But the central message to you from us, from me and Kenyans, is that we want elections on 9th. Kenyans want a clean slate. They want to vote and vote in a new leadership. Mtazamaji, tuelekee kwenye magatuzi, na ni kwamba huku zikiwa zimesalia siku 15 kabla ya uchaguzi mkuu nchini, wagombea wa nyadhifa mbalimbali katika eneo bunge la Tiaty, kaunti ya Baringo, wameandaliwa tambiko wakitaka baraka kutoka kwa wazee ili waweze kuibuka washindi kwenye uchaguzi mkuu. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa hiyo. Ni kikao maalum cha wazee wa kitamaduni na wagombea wa nyadhifa za uongozi katika eneo hili la Tiaty. Fahali wawili huchinjwa kwa njia ya kipekee bila kutolewa ngozi, wazee wakiwa wamezingira fahali hao wakiimba nyimbo za kitamaduni huku viongozi wakiketi sakafuni. Jamii hii inatambulika kwa kuenzi ng'ombe na huamini baraka zao za ushindi zimo hapo. Majani yaliyopakwa samadi hupewa viongozi kama ishara ya baraka, huku akizunguka mizoga ya fahali hao waliochinjwa. Sisi kama Wapokot tuko na culture yetu ambaye tumekuja kuua ng'ombe, tumeita wasee, tumeua ng'ombe na kwa kila mwaka 5 tunakuja hapa. Hapa ni area inaitwa Cheptaran. Tunakuja fanya kitu inaitwa Cheptaran Declaration. Ni sherehe inayoandaliwa kila wakati wa uchaguzi ili kuhakikishia wafuasi wa usalama wa maisha yao na mifugo. Alikuja sheria hapa kuombea Mungu ile watu nataka kupata kura kama ile mwaka ile ngine mwaka 5 limeenda. Hiyo mtu nataka kurudi tena, nataka kuomba kwa sababu akakuwa ng'ombe hapa. So hii ni sambo tu ya kuonyesha kwamba nchi iko sawa na amani iko sawa. Maana pia wazee vile wamefurahi na kubariki pia viongozi wetu. Aidha, sherehe hii huhusisha uimbaji wa ngoma za kitamaduni na densi ambazo huwasifu viongozi wao. Eneo bunge la Tiaty lina wagombea watatu kwenye nafasi ya ubunge, huku kinyang'anyiro kikitarajiwa kati ya mbunge wa sasa William Kamket wa chama cha KANU na Asman Kamama wa chama cha KUP. Tunaenda siasa tarehe 9 mwezi wa 8, ndio maana tumekuja leo hapa Cheptaran. Vile tulikuja tarehe 10 mwezi 2017 tulikuja hapa na tukachaguliwa wote. Chichi Josephine, runinga ya TV47.
Na shukrani sana Chichi Josephine kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hivi sasa tunakimbia kwenye mapumziko mafupi, lakini kabla nifanye hivyo nisome jumbe zako. Anaitwa Dennis Kiroi, watching news live from Kericho. Masibo anasema kwamba watching from Ruaka. King Devi vile vile anatazama. Joseph Wafula, Bramwell Ireri na vile vile Morris Linyonyi wanatazama. Asante sana. Tukitoka mapumziko tutakuwa tunakufahamisha zaidi. Muhimu ni ugande nasi. You are watching TV47, the home of untold stories. Okay, we gotta go live now. I'm tuning in to Super Sports. Welcome all over the world. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47. Wakulima katika eneo la Masi, kaunti ya Machakos, wamepokea mafunzo ya jinsi ya kukabiliana na makali ya kiangazi eneo hilo. Mwanahabari wetu Nicholas Mbai na taarifa hiyo.
Makali ya kiangazi yanayoshuhudiwa katika baadhi ya sehemu nchini yanazidi kuwanyima wakulima wengi usingizi, huku wengi wakitafakari kuasi kilimo na kujaribu mambo mengine. Eneo la Masi katika kaunti ya Machakos, wakulima wamevumbua mbinu mbadala za kilimo. Hapa wamegairi kupanda mbegu kabla ya mvua kunya, mimea ambayo ustahimili kiangazi. Wanasema kwa muda wamekuwa wakisubiria msimu wa mvua ndipo wapande mimea, ila hilo limebadilika kwa sababu ya hasara waliokuwa wakipata. Wakati mwingi tulikuwa tunalima wakati ule mvua inanyesha. Na unajua kitambo tumalize kulima mvua itakuwa imeenda. Lakini siku hizi tunapanda mapema. Na tukipanda mapema tunapata mazao. Kwa hivyo na tunapanda sehemu kidogo na inatoa mazao mengi. Wakulima hao katika vikundi wanawaalika maafisa wa kilimo kutoka Utoni Development Group kuwapa mafunzo jinsi ya kufanya kilimo bora ili wasitegemee mvua pekee. Tumejua mambo mengi kupitia hii kikundi. Tumejua kulima, tumejua ile kilimo sawa. Imetusaidia sana. Caroline Mweni anasema kutokana na mafunzo waliopata amegundua mbinu bora ya upanzi ikilinganishwa na hapo awali walipokuwa wakitengeneza sehemu ya kupanda mbegu kwa wakulima na ng'ombe. Pia wamefunzwa kuwekeza pesa ambazo zitatumiwa kulipia wanao karo na hata kununua mbegu. Na pia wametuletea hii VSLA ile tunaita Village Savings and Loaning Association. Kitambo tulikuwa tunafanya merry-go-round ambao tukianza kutoa pesa, tukianza last year tutamaliza the next year. Kwa hivyo yule mtu wa kwanza, kitambo wa kwanza akipata, yule wa mwisho hata pesa itakuwa imepoteza value. Hata wengine watakuwa hapo katikati wamechoka. Joshua Gitau, msimamizi wa kikundi hiki, anasema zaidi ya wakulima 600 wamefaidi na hata kiwango cha uzalishaji wa chakula kimeimarika. They are able to borrow and they are able to save. We also have introduced the use of the kitchen gardens, whereby they are able to use the small available amount of water and then they are still able to do the harvesting. Ni mafunzo ambayo wameamua kufanyika kila wakati katika kaunti za Machakos, Kitui na Makueni ili kuokoa wakulima kutokana na njaa. Nicholas Mbai nikiripotia TV47 kaunti ya Machakos. Na mtazamaji, tuzidi kukutaarifu na ni kwamba uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta unapokamilika, viongozi mbalimbali wa kidini waliandaa ibada maalum ya shukrani iliyoangazia mafanikio ya miaka 10 ya Rais Kenyatta na mama wa taifa Margaret Kenyatta. Mwanahabari wetu Beatrice Watare anaarifu. Wafanyikazi wa ikulu kutoka makao makuu ya rais jijini Nairobi na makao mengine ya serikali walikusanyika kwa ibada ya shukrani ikiongozwa na madhehebu mbalimbali ili kutafakari utawala wa miaka 10 wa Rais Uhuru Kenyatta, uongozi wake unapokamilika. Ibada hiyo iliyoongozwa na Askofu Abraham Mulwa wa kanisa la African Inland Church ikihudhuriwa na wafanyakazi wakuu wa ikulu wakiwemo mfawidhi wa ikulu Kenothia Mbogwa pamoja na mkuu wa majeshi katika ofisi ya mke wa rais Constance Gakonyo. Katika ujumbe wake kwa Rais Uhuru, Askofu Mulwa alimpongeza Rais Uhuru Kenyatta kwa kufanikisha wajibu wake kama rais wa taifa hili. I want you to look at what is your position for 10 years in State House. And what have you done in that position of yours in this noble office? Now this morning, we have given what is more and above in serving this nation for 10 good years. You have dedicated your time. You have dedicated your energy. You have dedicated your intellect. You have dedicated the most important thing to plan how to govern this nation from this office. You have done it for the sake of the Republic of Kenya. For 10 good years, you never went home. For 10 good years, you have been running up and down.
For 10 good years, you have been planning and strategizing, even when it is so difficult, like the times of COVID. You have been planning on how our economy to improve. That is your building towards the nation. And that's what... Viongozi wengine wa serikali waliohudhuria ni pamoja na mkuu wa utumishi wa umma Daktari Joseph Kinyua, waziri wa utumishi wa umma na jinsia Margaret Kobia na mkurugenzi mkuu wa NMS Meja mstaafu Mohamed Badi. Rais Uhuru Kenyatta ameliongoza taifa kwa mihula miwili na ataondoka madarakani baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika wiki mbili zijazo. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Beatrice Watare. Namshukrani sana Beatrice Watare kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwenye misururu ya maandalizi ya taarifa ya kipute cha ugavana kwenye kaunti mbalimbali, leo tunatupia jicho kaunti ya Nyandarua, kaunti nambari 018, ili tuweze kufahamu kipute hicho kiko vipi. Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru amekuwa kwenye kaunti hiyo na sasa anatuandalia taarifa hii ambayo imewavutia, ama shughuli nzima ambayo imewavutia wagombea ugavana watano. Kaunti ya Nyandarua iliyotamba hadi mji wa Nanyuki ilipata jina hili kutoka la awali West Abadeas, mji wa Naivasha ukiwa makao yake makuu enzi ya ukoloni. Mvutano wa kisiasa baina ya Kadu na Kanu ulipelekea utawala wa kikoloni kukosa kukabidhi Naivasha kwa eneo la kati, hivyo hayati Rais Jomo Kenyatta akiamuru kuwa makao makuu ya Nyandarua yawe Nyahururu. It is only that we had bad leaders who infested our resources in Nyahururu. It is a serious problem. Even today, the county commissioner Nyandarua sleeps in Nyahururu. Nyahururu kwa wakati huo ilijulikana kama Thompson Falls. Ulisalia mji mkuu wa kibiashara wa Laikipia na makao makuu ya utawala wa wilaya ya Nyandarua. Hili likiwacha Nyandarua pasi na uhalisia wa eneo kwa miongo hadi kuasisiwa kwa katiba ya sasa. It's a new town from what the village that I inherited when I became a governor here. Ikiwa ni kaunti iliyo na zaidi ya wakazi 700,000 na kupokea kitita cha shilingi bilioni 4 kila mwaka kutoka kwa serikali kuu, Nyandarua hutoa zao la viazi, maziwa na vyakula vingine kwa zaidi ya 30% nchini, japo changamoto la hela za kutosha. When you talk of 59 years since independent, and this is a farming county without a single value addition factory. Huku ikisalia wiki mbili kabla uchaguzi mkuu, kiti cha ugavana hapa kimetia tumbo joto waaniaji watano. Moses Ndirango Kiari badilisha na tikiti ya UDA, Waithaka Mwangi Kireka na tikiti ya TSP, James Ndegwa Home na tikiti ya CCK, Daniel Waithaka Mwangi na tikiti ya DP, huku gavana wa sasa Francis Doita Kememia akiwania kwa tikiti ya Jubilee. I'm affiliated to the United Democratic Alliance. My affiliation is that I'm in Kenya Kwanza. Mwangi Kiujuri. That's the party I'm in. My strength is in Nyandarua. I want to commend the people of Nyandarua for working with me. Walakini ukosefu wa uwazi kwenye michujo ya vyama ukidunisha matumaini ya kurudia kosa la kujikwaa mara tena uchaguzini kwa mwaka huu, siasa za kitaifa zikimiliki eneo. In 2017, I was thrown out because of the campaign which was there, the euphoria of Jubilee. When they knew this was a PS coming in, this is a man who had worked with Kibaki. I came into a county that was at war with each other and amongst leaderships in this county. And I chose to get the path of peace. I've been able to construct the only digital and fully automated chambers in this country outside the Senate and the National Assembly. Kaunti hii na maeneo bunge matano. Ndaragwa na sajili ya wapiga kura 58,000, Oljororok na Kipipiri 60,000 mtawalia, Olkalao 72,000, Kinangop iliyo na sajili ya wapiga kura 115,000, huku waaniaji hawa wakipiga hesabu za eneo la kaskazini na kusini. There are now 4 in the north and a maroon in the south. No one is talking about south, north, like the way some people would like it to be. Now about 60 years down the line, that boundary is very thin. Japo kwa masharti kadhaa kutoka kwa wakaazi wanavyodadisi wachanganuzi. Huwezi kuwa chairman wa mnada deep
bila ng'ombe ama kuku ama mbuzi. Kwa hivyo kama wewe unakuja hapa kusema ati wewe unataka kuwa chairman wa hapa, lazima utuoneshe wewe kwako ni wapi. Wasipinduliwe. Kama umesimama na mjumbe huyu, simama naye kabisa kwa sababu ya reasons hizi na zile zingine. Kwenye masuala ya elimu, we don't have a university. Being the only county in central Kenya without a university, and knowing the goodies that come along with the university. We agreed and donated 54 acres for a university. And there is a title for a Nyandarua University. You go to some of these polytechnics, they don't have courses, prabbing. And today you may spend the whole day looking for a prabber. Mimi mzee namna hii natafuta basari. Any child, whether from the colonial village or from the poorest of the poor, admitted to Alliance High School, goes to Alliance High School in this county. And I can challenge you to tell me any child who could find to go to Mangu from a poor home who did not go to Mangu. Kwenye utalii, from Oroborosat, Sasumwa, Abadea Ranges, Mau Mau Caves, White Valley, we are not collecting even a single cent. This is a county that can really go far in terms of tourism. We have Lake Oroborosat here. We have got the hills out there. Robo tatu ya msitu wa Badea uliochemichemi ya maji imo kaunti ya Nyandarua, jiji kuu la Nairobi likijivunia maji ya bwawa la Sasumwa pakubwa. Water when it is in Nyandarua is free. When it crosses our boundaries, it has a cost. Derito Murithi is selling our water, but does not pay anything to us. Lake Nyanjui is selling our water. This water that goes to Nairobi through Sasumwa Dam, we shall have to be given our cut like other counties do. We shall have to get 30% of the income. The current governor is buying these sky plastic containers, but the water is in the boreholes. People don't have to fight over natural resources, but they can sit and listen together, and we can be able to get a share, take a share of what is due to Nyandarua County. Kwa afya, a hospital is not buildings, it's personnel and medicine. You can even treat people in a tent if you have a good doctor and you have medicine. We don't have a single surgeon, not a single one. And if he is there, I want to be told the name and in which hospital that person is. Kwa kilimo, wacha wakati ule uliopita tulikuwa tunamwaga maziwa. Tulitolewa na Kibaki huko. If we harness the potato crop, then we shall have addressed almost 70% of the problems of this county. Tume ya uratibu wa mishahara nchini ikitua nambari 1 kwa kaunti hii kwa ukusanyaji wa ushuru kutoka shilingi milioni 49 hadi 1163 tangia mwaka 2013, kiashirio cha uongozi stadi, huku shilingi milioni 617 zikitolewa na serikali kuu mintarafu ujenzi wa makao makuu ya gavana na bunge la kaunti. 163 billion up from 49 billion shillings in 2013, and I think this is, it is a demonstration that the leadership in this county is transformative. Wasifu wa kaunti ya Nyandarua umetajika kuwa mithili ya jitu lililo usingizini, huku cha mno kikihitajika kufanyika hapa ili kuhakikisha kwamba kaunti hii inafanya hata bora zaidi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nyandarua, mie ni Willy Dennis Njiru. You are watching TV47, the home of untold stories. Okay, we gotta go live now. I'm tuning in to Super Sports. Welcome. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying.
disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks